Alright, Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakak, Kodash, Shar Ahmad. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawada, the elect. I'm the brother Tasara. I'm the brother Takwara. I'm the brother Lata. I'm the brother Saraka. So we of GMS Suriname and we want to do a lesson. We are now on our way to home. So Spirit is on us to do, we're just walking and it's gonna get a couple of scriptures and get into these prophecies. Because as you know, that this is the year of prophecy, 2018. So we're gonna talk to the people in the Suriname language and we're gonna go into various topics. So, brada na nga sa Lekfau sabi, one of GMS Suriname, mina abrada Tasara. And mina brother Takwara. Mina brother Lata. Mina brother Saraka. En uno de, ukmoto na one of them brother na usosi, and we go richting, you see, alamay go richting uso nuno de, you see, spe ube de dape, a spirit be de her trafasi, you sabi, ci directo be de uno be mang do no one lesson, maubarikan tag, imalo we ko irigwa uso, o do one lesson, you sabi to, go in them prophecies sa ekober nuno de. Nuno de si tag derde wereldoorlog a prophecy dat e vervul hebi. You sabi to? Derde wereldoorlog je zien tak, na ledja ade, het is imminent. Ja. You see? Horing. Je volgt to? It's no more tarrying. You see? No more tarrying. You see? Daarom ik heb geschreven in Habakkuk, komt ik even. Kan, go ahead. Habakkuk to? Ja. Chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1. Yes. This is Habakkuk chapter 2 verse 1. I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. Kan, dus als schrift ja van tak amoro hiwang isa fato eigenlijk we watch them prophecies. Isa ba ito? Uno like them prophets, imbarika uno na the watchmen email. Isa ba ito? The watchmen for Yahweh Bashim Yahweh Shai. Kan. Isa ba ito? The prophets and uno watch them prophecies and we see Isa ba ito? Kan. The prophecies, the prophecies for a Bible. Isa ba ito? E vervul libi. You follow? And we knap up one spiritual tower. Isa pa to a watch. Isa ba ito? One spiritual high mountain e luku. Sa ipsa. Sa ipsa tapagron tapu. The watch abara dem uno na the watchmen abara dem prophecies. Yeah, to. Isa bito. Kan. Verse 2. And the Lord Yahweh Bashim Yahweh Shai answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. See? Write the visions upon tables and the tables takabra a Bible is in a buku. Plain. Ook plain. to plain. Dat want tak simple fi kan verstaan. Ja to, gide wan You sa see? o Gide wan sa amoro hiwa o opo de mind for the kan. verstaan. You see? Isa bito. Tak make it plain upon tables. Isa pa to bigi skrifi want ala de san sa opsa o gebeur. Kan. Isa bito dus na dat amoro hiwang intruning na Yahweh. Isa bito etegi a prophet Habakkuk. You see? Isa bito. Kan. Go ahead. This is verse 3. Just so appende. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Ilagyan ag babako siya. For the vision is yet for an appointed time. You see? There's a vision that nagiwa bupal the thing. Isa See? bito. Kan. Is yet for an appointed time. Isa bito. This fanafa thing for Habakkuk, commit no. Yeah. You see, this no de na enjag pa. Yan na enjag You ba? see? Libi. You see? Snow de sitag na atenjag pa. Kan. You see? Isa bito. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. And not lie. And we are seeing that it is not lying. Isa bito that the Kan. prophecies is fulfill. Kan? Isa bito. And so we sitak abuku sa usaplik a Bible. Ang Bible want a cone book. Kan. Isa bito aneli. Sa Kan. first time lang fan book ko. Kan. Kan. Yato isa versama le van bukan. Yeah. So we sig batak a Bible neli. Matok ya palo bagot dyan sa ranang.
Isabi to. Nanga tapahir gron tapu. Ya to tapahir gron tapu. Kalau werkelijk tapahir gron tapu ya. Ya to, ma fa uda sranang dawe ta kufar sranang. Ya to. Isabi to. Mainly sranang. Isa fa to. O me des mai sranang jade no sabatru de no sapsa epsa. Unu esilek we firlek na unu wante jaso ina kondre sa eferstang a Bible 100% en usap sa epsa in a life. Isabi to usabi fa a life it dry tak alibi ego nanga prophecy. Yeah. Prophecy abi fulfill. Yeah. You see, nalik fa askrifita for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. You see, dus for an appointed time, moro hiwan tegi Habakuk tak a vision sa me make script jaso. Tak, nagiwan bepaalde ting. You see? Je volgt toch? You see? Je volgt toch? Is for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Dus dat one taki. Dat one taki. Toch? Taki. Nu de ude ina eindig bij en we tak de prophecy ne lei. Lek van ascrivi 2000 jaar geleden tak derde wereldoorlog gekong. Je ziet een microchip, een RFID microchip, de man bo make one chip. Tak de wit man bo one control alas, maar tide na die we werkelijk tak de man make one chip. Je ziet? Amoro hiwan betak amo forum ala de nation in a Midden-Oosten gi a derde wereldoorlog. Tide na die we werkelijk tak ala de nation de nunu in a Midden-Oosten in Syrië. Je ziet Russia, China, Amerika, je ziet Frankrijk, Groot-Brittannië. Je ziet dus afvissen no LA. Je ziet en werkelijk en hoe de ina tenunu de sa afvissen no speak and not lie. Je ziet? Een jagba. Ja, een jagba. Je ziet moet ik sani even Joel. Joel tak nunu de na prophecy is de in vervulling. Je ziet de wansa evolog nieuws buitenlands nieuws. Je ziet? This is Joel. Chapter 2 toch? Chapter 2 and 12 of 2? Chapter 3. Chapter 3 ay. Chapter 3, ay, chapter 3. Chapter 3 and 12. Chapter 3 and 12. You see? This is Joel chapter 3 verse 12. Let the heathen be wakened Kan. and come up to the valley of Jehoshaphat. Je follow? For there will I sit to judge all the heathen round about. Je follow? Read it again, Ak. This is Joel 3 verse 12. Let the heathen be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat. For there will I sit to judge all the heathen round about. Je follow? Zie? Dus ascrif je van tak let the heathens be wakened and the heathens like van lop tegukba. Lek fa abuku etaki. Like van abuku etaki kan. Isabito. Tak de heidenen na alle volken buiten de Israëlieten de zogenaamde ningri na de ingi. Kan. Isabito. Kan. En ascrif je van tak let the heathen be wakened. Isafato dus met andere woorden wickeden niet de heathens. Isabito. Make the heathen wiki. Make the wiki. You see? Isabito want gisado wiki. Isabito fugwa war feti. Fugwa war. Isabito fugwa war. That make you the amora hiwa is a script of attack. Let the heathen be wakened And come up to the valley of Jehoshaphat. And a valley of Jehoshaphat na? Midden-Oosten. Kan. Isabito want war war dape. Kan. Isabito walo smai dede dape in Syria. Walo dusun smai dede dape in Syria. Ja. Isabito dus ikatakwe libi in a work ba. Kan. Isabito matok No, no, de na ekonop de Ja, mamus toch, dre ja, voor de toch. nuclear Missile, missile. ja, toch. Isabito. Wano na soldier de may go kill. Ja, toch. Isabito soldat Ja, dan yang pastor ang ade sandat. Ja, toch. Maar a war refi na de nuclear missile. Ja, toch, de a atombom. nuclear zuiver, a Ja. nuclear destruction. Isabito en dat na so meteen maar post dat die Isabito want the prophecies abi fulfill Isabito. Kan. A mark of the beast. Forget a famine of the world. Famine of the world. Lord willing, You see? isa pa to. Lord willing na 23. 23 like fa de mataki april to. Ja toch. De ma bigya blog den video. Isabito. Giba palas ma sang no arki atrudisi no tekatru. Apisa sa Teresa no kober. Dafos jo walongo tap internet fugo luko video mara do blog. You know, machine of the video this tomorrow. And what I can direct. Kan. go ahead. Isabito. The This is spirit. Amos. De na spirit for prophecy. And a prophecy e fulfill no de. Yeah, because 2018 Isabito. is the year of prophecy. The year of prophecy. Kan. Kana prophecy in Hebrew ba ka? Besen ko. Tawa ka. See? This is Amos. This is Amos chapter 8
verse 11. Kan. Go ahead. Behold, the days come, said the Lord Yahweh, that I will send a famine in the land. You see? A famine in the land. Dat want a land, ik bedoel Amerikaan. You see, want dat de piggy prophecy overfill. You see? Maar ik gelde ook a heer grond tapo, omdat de profeten voor Amorohiwa, a woord of Amorohiwa, panya tapa heer grond tapo. Alla sipen de profeten. Alla sipe de profeten. Dus ik geld a heer grond tapo taka. Hongersnood ook kon tapa heer grond tapo. Maar im arkis ot hongersnood. You see? Behold, the days come, said the Lord power, that I will send a famine in the land. Not a famine of bread, nor a thirst for water, What of what? but of hearing the words of the Lord Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Kom lees de laatste pissie. But of hearing the word of the Lord Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Kan. Je follow? Zie? Dus als schrijf jij in het boek of Amos hoofdstuk 8 vers 11 dat Amoro hiwang osenwa hongersnood ku tapa grond tapu. Ano ang hongersnood fu angry, fu brede, ali isabito fu nyang ang dringi. Isabito. Maar hongersnood fu yere de woord fu Amoro hiwang. Kan. Isabito. Kan. Fu arki den profete. Isabito. Want dadelijk inoshi den profete moro astrati lek pa unu eguta pa street ala Lek satra. fa we prepare no de. Isa fato, e bige prepare gitamara, on tamara ala satra, isa bito de brother fus GMS Suriname, u de tapa street ala satra, isi? Lek fa we prepare. Ma tengo kompe, ma si de brother ala satra na strati. Teno si den brothers, yo lonsuku den brothers, yo angry fa wortu omdat ala san so beta ki volgens a Bijbel o kon true. Hongersnood o kon, a RFID microchip, o kon sana a mark of the beast en if you taking dat want amus hayo destroy you o kill you. You see, en derde wereldoorlog ook to da pasi ekong. Ala sana nasa unulik prophet sa morohiwan setup e professor jaso in strana nga tapa heer grond tapu de tra brothers fu uno. Kan. You see? Kagisan itu Ezekiel. Dirian daerah ikabikin na vers 30. Ezekiel? Dirian daerah 30. Ezekiel 33. 33 verse? 30. Verse 30. Wat had hij berekend? This is Ezekiel 33 verse 30. They can do this. Go ahead. Ezekiel chapter 33 verse 30. Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, everyone that his brother saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord. Dus tamoro awor tu famoro hiwan na uno en bepalos ma ekong en de me arkitu na bepaldoang de playlek na serious de tak ay na atruja ay bepaldoang tak de serious tu bepaldoang de serious ma de wansa de serious de wana to tekian de wansa no de serious de playlek de serious ma inde ati de fenta kuno na leimang wele de santi. Vers 31 getaki. And they come unto thee as the people commit, and they sit before thee as my people, and hear thy words, but they will not do them. See, we take this matak sana wickedness, tak na year of prophecy, tak a famine of the word te kong, mark of the beast sa derde we ulog kong, toch bepalos ma, de may do alsof tak de maniere. En de mano arkento en de mano do sa wetaki. Kan, en dat na 2/3 tutok. Isa bito, man 2/3 moro voor de spice atru de no arki de sulek we bokto. En a scripture say te gena one nice ko na one use scripture for backing up na a video sambe make over Matthew 13 a parable. Ja, tak de sat isa bito wan burbe waka nga sat fu gon prani en wan tu sat fado na bepaalde presi. Ja. Bepaalde sat fadong tak in Matthew 13 tak bepaalde saat fadong di abure wakana nga de sat isi bepaalde saat fadong yo absat sa fadong na presi pes tombe de tumsi bum fur do tino be dape yo ab bepaalde saat sa fadong en de furu ko en de piki de nyangwe yo ab bepaalde saat sa fadong isi mindri torens mindri distels isi
Mindri sa broom sa ekir plantje toch? You see? En Doran roosjes. you up de sat ook to safadon tap boengrong. Ja. Sa egro boom, you see? En de plantjes safadon tap steenachtige presi. You see? Nanga sani. Dat representa de mandati. De sat dat represent de smasa e yera true, maar de take action. You see? Dat wat a true no go brand boom. You see? Omdat de no uprootu. No. You see? En de stong en de sat safadon en foru konyande. Dat want na smasa e yera true. En tedegwa oso, tedeyera tu tedegwa oso, trasma nanga tra filosofie, e kon dat de poer den fu atru. You see, you up on de sat ook tu sa e representak sa fadong mindri distels. You see, de Dorans. de dorens kon na de fornita ka plantje. Dat na de smasa e yera wortu, en door problemen fu agrontapu, money probleem nanga walo sorgo fu agrontapu. You see, e kontap de passi. You see, dat de no asap next more of atru. Ja toch. You see, and you up the last one, the salsa fadota bungron, that it represent the once a year atru, and the tang in atru, and the horna atru, and the horna atru, the chafroktu, and the froktu that it represent the go prata wortu, and the moros makombriba wortu door thing. Ja. You see? Go ahead. Dat ni bon chako if. Can. And they hear the words, but they will not do them. For with their mouth they sow much love, but Kan. their heart goeth after the covetousness. Dus hebzuchtigheid toch? kan. Ja, toch? Kan. Dus kan de Lord bijvoorbeeld hoe de drape tapastrati was, want to smeko tak ya na true sa de manje taki, maar in de ati de mano de in stak na true. Ja, De toch, in de meko so mind. tak ay. Da me kataki for with their mouth they show with much love. Ja. Tak ay de may po tak ay na true. En to that camp, na porsi sode smai tak tutok. Ja, wat je hier zegt is waar, maar moment sa de wakang tu stap gwe. De vergiti, direct de problema e ko in de editak e, mem de focus ta pagron ta puera mem lip yang adi sanga dati ma wat se saka it is well war or na so na data scripture taki. En dan na so yesik batak ade askrifik batak atrudis anogi alasma. You see, lek fa udenu de in a time of prophecy. You see? O mesma de sha prophecy ma de ne libina nga prophecy tak i het gaat gebeuren. Je watch. Na kung de sap tak i het gaat komen maar if a kon da kong. Ja toch. You see? Maar die na faith toch. Omdat de na geloof. You see? Dus daarom mek de wansa obribi in atru de wanat on watch. Lek fa unu lek prophet de we begi tak utan propheter telek a udu aroko en u finish our work. Lek fa ya we shai taki. You see? En we hoop tak u save. You see, ono sabete if we save, man, hope we hope. Omdat is a fearful thing to fall into the hand of the Lord. You see, no, vrede san if kontin amoro hiwang. You see? Dus, go ahead. Can. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice and can play well on an instrument. For they hear the words, but they do them not. Kan, dus de man doing sawe taki kan de mego instak ay mate de mawakap sa ano de moro in de ma Ja, toch. kan. Toch, das ri moro fara. Asri moro fara. And when this cometh to pass, lo it will come, then shall they know that the prophet had been among them. Kan. When this cometh to pass, lo, it will surely come. It will surely come, and it is right here. Yahushua, the one you ignorantly call Jesus Christ, his true name is Yahushua, is about to make his second coming. His You know? debut Kan. and not as a man. Amatak, Kan. I will not meet thee as a man. Kan. Dia hawa siya'y kong, erstali si konde ditab goron tapu. Giden sondo fu de Israelita ano ga hier goron tapu. Isi amang kole kwa wan libisma. Isi amang koboro kole kwa libisma. Isi Kolek wa lamp. amang kole kwa lam. Soft, Le kwa skapo. Maar ascrevi ook to takto kom baka fatui dalisi en alisi atui dalisi a second come fin de ledja. Ja, dat is Isi right. omdat na the last prophecy e fulfilled. At the door. You see, he's at the door. You see, te ook baka to okole kwa lion. Daarom ik de makarama Lord of Lord, King of Kings, the Lion of Judah. Kan. En te wan leeuw ik kong ino mapoti ano tapuan leeuw. No. Le fay mapoti ano tapuan skapo. Ja, toch. Ay verschil. Ja man. You see? Oh, biggie verschil dat You is. see? Kan. Scripture dito on the. Wow, last one. Go ahead. Revelation. Revelation. How many crowns? Get that real quick. Revelation, he had many crowns. No, ano. Sige. Revelation.
Escreven. Para New Testament. escreven. Ka. Revelation. Revelation. Ano daga jalan juga? Old Testament. Ano dia? Dele kelas. Review. Bear with us for a minute. Here with us for a minute. Nama search. Review. I search them. Pub Revelation. Behold, I come quickly, and mighty waters with men. Ano 22 ano? 22 verse. Kung 22 days keng wag. Awan dia. That one. Isa. Kan. This is Revelation chapter 22, verse 12. Kan, we're going to close it out with this last scripture. Go ahead, Ak. Kan. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. You see, behold. You see, I come quickly, and this is Yahushua speaking. You follow a scripture van tak, and behold, I come quickly. Awan sa we karisis entruning na Yahushua. Amantak luku, isabito. Me kon spoedig en isabito, a reward me, a pipe me, isabito, a pipe me, isabito. A denangamang, isabito, gide wansa du eroko. Isabito, met nama de prophets. Isabito. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his works shall be. Dus au de ala tu sei ki de Ja, wansa to. do aroko in righteousness nanga de wansa believe Wicked, yato. Alam mo kisempay. Ala de mau kis dem pai. Alam mo kisempay man. Isabito. Lek fate wan roko mange roko. Isabito en famu ngai kisempay. Na persis so. If you roko boom, you kiss one boom money. If you do aroko slecht, is you if you no be do aroko seref ine kiss no one money, dat one kiss na one slecht to pai yo kiss. Yato. Isi? Mana wan pai tu. En giden 2/3 fu a nation fu Israel, isi, de wana no te katru seref. Giden na destruction no kontap de pasi dede vernietiging voor woestijn. Isi, nanga gide wang sabe brip ina dru di de yere en de hoorde seref na de weta a beste voeding, wat ino ma hoor ala de weta, isi. Maar je zoekt hoorde weta na a beste view de wansa yo ma hori, je hoording. Isi? Kan. Je dwaroko je study, sabi to? Je do your research, je begi na nga dentro ne ya hawo, wa ya hawo shai. Isi? Te hawo shai yo kombaka, isi? Ala de ibe dato atak ibe do you roko in righteousness, isi? Omdat ibe vrede amoro hiwang. Isi? Dus dat je ook te ook kombaka, dat je upfeed tak in je save. Lek fa uno de jawe dwaroko, isi? Na a best of uformoko, lek fa de elders leer uno. De elders na nga de apostle voor Great Millstone. You see, dus na sowe horing. En u upfeed tak te yawo sa yo kung bakalik wanta de ledja. Ewe hoek tak u kan save door uroko sa udu. Door akari sa ukisif sabatru en fu propheter, prophesy and teach them people. You see, dus according to every man as his work shall be. Kan. And with that, we're gonna say, Barakate Yahweh, Barakate Yahweh, Barakate Yahushai, Barakate Yahushai, Barakate Yahweh, Barakate Yahweh, Barakate Yahushai, Barakate Yahushai, Barakate Yahweh, Barakate Yahweh, Barakate Yahushai, Barakate Yahushai, Ba'ashem, Raka, Kodash, double honors, Double honors. to the apostles and elders of Great Millstone. And with that, we're gonna say, Shalom. Shalom.